ఇండియన్ ఏముంది My father told me I was timid child, and at school they said I had no style. I was dreaming to be those good kids, but I just fucked all my own teeth. అమ్మా ఇండియా నుంచి కొరియర్ వచ్చింది బ్రో. మరి వేస్తున్నది అసలు బాగా. ఏమున్నాయో ఏంటో సరుకులు మొత్తం ఓపెన్ చేద్దాం. వెల్కమ్ టు బిల్లీ మీన్స్. బ్రో ఫస్ట్ ఒకటి వచ్చింది మనకి. యాక్చువల్గా ఇదేంటంటే ఒకసారి ఆల్రెడీ మిస్ అయిపోయింది కొరియరు. ఎందుకు మిస్ అయిపోయింది, వాడు మనకు కాల్ చేయలేదు, ఏమీ చేయలేదు, జస్ట్ మన డోర్కి ఇట్లా స్టిక్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు. మీ కొరియర్ మిస్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ డెలివరీ డేలో మళ్ళీ వస్తుందని చెప్పారు. ఫైనల్గా కొరియర్ వచ్చింది ఇండియా నుంచి. చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయి మొత్తం బందోబస్తుగానే ఉంది లోపల. మొత్తం ఏముందో చూద్దాం. అసలు ముందు అసలు ఎక్కడి నుంచి ఏ కొరియర్ ఇది. గోపిచంద్ వేముల, మన అడ్రస్ జెర్సీ సిటీ, న్యూ జెర్సీ, పోస్టల్ కోడ్ 07306, USA. ఫోన్ నెంబర్ ఏంది? ఈ నెంబర్ సార్, ఇది ఎవరి నెంబర్? ఇది ఆ నెంబరే, ఇది 201. ఓకే. అండ్ ఒకసారి కొటేషన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. మనకు వచ్చింది మాత్రం కొరియర్ UPS నుంచి. UPS ఫుల్ ఫామ్ ఏందో మనకి తెలియదు. ఏముందిలే తెలుసుకొని ఏం చేద్దారు. అదేమన్నా LKGలో అబ్రివేషన్స్ ఏమన్నా తెలుసుకోవడానికి. కొరియర్ ఫ్రమ్ ఇండియా. మా ఫ్రెండ్ వేశారు ఇండియా నుంచి, ఖమ్మం నుంచి వచ్చింది నాకు కొరియర్. ఓకే, వాళ్ళ ఫుల్ డీటెయిల్స్, నా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. 1 ప్యాకెట్ బాక్స్ హోమ్ మేడ్ స్వీట్ అండ్ గరం షుగర్ ఎందుకు వేసింది? షుగర్ వేసింది ఏంటి బ్రో? అండ్ యూజ్ స్పైసీస్, స్నాక్స్, గరం ఫ్లేమ్. ఓకే. మెన్స్ వేర్ డ్రెస్సెస్ వేసారు, స్లిప్పర్స్ వేసారు, స్పెక్టికల్స్ వేసారు కదా, గ్లాసెస్. వావ్ నైస్. లేడీస్ వేర్ హ్యాండ్ బ్యాగ్. లేడీస్ వేర్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఏంటి? నాకెందుకు లేడీస్ వేర్ హ్యాండ్ బ్యాగ్? హోమ్ మేడ్ బిగిల్ ఏంటో మరి. కొటేషన్ లో ఏమేమో ఇచ్చాడు మరి. 23,000 ఏంట్రా బాబు, ఇంత వేసాడు ఏంట్రా బిల్లు? 23,000 అంట. ఎందుకు ఎంత 23,000తో ఏం వేసారు బాబు? ఓన్లీ డెలివరీ ఛార్జ్ 23,000 అంట. చూద్దాం. ఫైనల్లీ ఓపెన్ చేద్దాం అసలు లోపల ఏముంది ఏంటో. ఇంటర్నేషనల్ కొరియర్ ప్యాకేజ్. ఫస్ట్ టైం ఒక ఇంటర్నేషనల్ కొరియర్ ప్యాకేజ్ వేయించుకున్నా. వచ్చింది మొన్నలే. ఫస్ట్ టైం కాకుండా ఎప్పుడు వేయించుకుంటాం. మీరు ఓపెన్ చేయాలి. ఇది ఉంది మొత్తం ప్లాస్టర్ వేసి పాడు నూకాడుగా. ఎంత 25,000 ప్యాకేజ్. భారీ బందోబస్తు వేసేయారు గాయస్.
ఓకే, ఓపెన్ అవుతుంది. చూద్దాం ఇది. హాయ్ బ్రో, ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ శ్రీనాథ్ బ్రో. మనం ఎక్కడ రావడానికి మూల కారణం ఈ బ్రోనే. వచ్చేసింది మొత్తం కొరియర్. అమ్మా ఫైనల్ గా ఓపెన్ అయిపోయింది. మరి ఏమున్నాయో అంటారు. వన్ పెయిర్ ఆఫ్ క్రాక్స్. చూద్దాం వన్ బై వన్. అనదర్ పెయిర్ ఆఫ్ క్రాక్స్ మళ్ళీ. నేను ఈగర్గా వెయిట్ చేసేది ఈ షూ కోసం, డెక్కట్లాంటి షూ కోసం. ఇక్కడ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు, చిన్న చిన్న వర్క్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ షూ మాత్రం. ఈ షూ కోసం ఈగర్గా వెయిట్ చేశాను. ఏంటంటే ఫేవరెట్ రైబాన్ కలెక్షన్. చూద్దాం ఏముంటారా. అబ్బో వావ్, నైస్ కూలింగ్ గ్లాసెస్. ఏంటివి రైబాన్? అర్థమవుతుంది. చాలా బాగున్నాయి స్పెక్స్. సార్ చూద్దాం ఎన్నిథింగ్ ఇది. దిస్ ఈస్ రైబాన్ కూలింగ్ గ్లాసెస్ వచ్చాయి. వేద్దాం. ఓకే గుడ్. నెక్స్ట్ మనకి అప్పర్ కేస్ నుంచి ఒక బ్యాగ్ వచ్చింది. నైస్ బ్యాగ్. అప్పర్ కేస్ అంటే ఎవరిదో? మన ఇండియాలో మన జస్ప్రీత్ బుమ్రా గారు బ్రాండ్ అంబాసిడర్. చాలా బాగుంటాయి ప్రోడక్ట్స్. కత్తేరు అయ్యా. Nice bag. Very comfort. Purchase bag. Good. అంటే ఐ థింక్ ఇవి థర్మల్స్ అనుకుంటా. థర్మల్స్ కూడా తెప్పించాం జకత్లా నుంచి. ఆ థర్మల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం తర్వాత ఓపెన్ చేద్దాంలే. ఎన్టీఆర్ గులాబ్ జామున్ పొడి అంట. ఓహో వెయిట్, ఇది చేసింది గులాబ్ జామ్ పొడి యూఎస్లో పడుతున్నా. ఆవు 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 రా 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 రా. ఇక్కడ చూడు అసలు ఎన్ని ఉన్నాయో. ఇవన్నీ ఐటమ్సే, ఫుడ్ ఐటమ్సే ఇవన్నీ.
ఇవి మన ఐటమ్స్ ఇక వచ్చినాయి. ఇవన్నీ ఫుడ్ ఐటమ్స్. బాబా ఇవన్నీ ఎప్పుడు తినాలో ఏంటో. స్వీట్ బూందీ లడ్డు. బూందీ లడ్డు ఏంటది? చక్రాలు, కారపొడి, కారపూస, బూందీ అంట, మిక్సర్. ఈ అమ్మాయి ఇవన్నీ వేసేది. కలాకండ్ ఏంటది ఇది? ఒక సీట్ ఓపెన్ చేద్దాం. కలాకండ్ ఫేవరెట్ కలాకండ్ ఓపెన్ చేద్దాం. పికిల్స్ కూడా పెడతా అన్నది. పికిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇవి మైసూర్ పాక్ అండి. సర్లే ఏదో ఒకటి ఓపేద్దాం. యుఎస్లో ఉండే స్ట్రిప్ క్లబ్స్కి, పబ్స్కి, బార్స్కి ఎవడన్నా వెళ్తాడు. ఇండియా నుంచి కొరియర్ వేసుకొని మైసూర్ పాక్ తిన్నాడు చూడు, ఆడే గొప్ప. బ్రో తీసుకో మైసూర్ పాక్. తింటాలే. మీరు తింటారా? మీరు తినాలే. ఓకే. నైస్. అబ్బా చక్కర ఇండియా పోయి వచ్చినట్టుందమ్మా. ఫీల్ అవ్వనండి మైసూర్ పాక్ని. కళ్ళు చెదిరిపోతున్నాయి మైసూర్ పాకులా. ఇది బూందీ మొత్తం. ఇది కారపూస. ఇది చక్రాలు, చెక్కలు అంట. ఇది మిక్సర్. ఇదేందో స్వీట్ బాక్స్. ఇది స్వీట్. మళ్ళీ బూందీ అంట. బూందీని తినేసాను. బూందీ లడ్డు. ఓకే, ఫేవరెట్. కర్ర అంట. ఇదా కర్ర? ఏం కర్రలో మరి? ఇదేంటేదో పేరు లేదో జరిగిపోయింది. బాద్షా, చకోడి, కలాకండ్, అగైన్ కలాకండ్, గవ్వలు. ఓకే, గుడ్. పూతరేకులు. ఒకరోజు మంచి పార్టీలో ఉన్నప్పుడు మా ఊళ్ళో ఒకళ్ళు అడిగారు, బ్రో నాకు ఇండియా నుంచి పూతరేకులు కావాలి, పూతరేకులు కావాలని అడిగారు. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్. అగైన్ పూతరేకులు. అదొకటి మా ఫ్రెండ్కి, ఇది నాకు. నేను తినాలి కదా. ఇది గవ్వలు. స్వీట్ మైసూర్ పాక్. స్వీట్ మైసూర్ పాక్, కాజా. ఇంకేనా ఉన్నాయి? సనా. ఏమో ఇదేందో పేరు తిరగట్లా. కార అంట. కారప్పుడేమో. కరే ఏంటి? చక్రాలు.
బూందీ బూందీ మిఠాయి బాబా సూపర్ ఉంటుంది, ఇది తినాల్సిందే. ఫైనల్ గా గోంగూర పికిల్. ఐ లవ్ గోంగూర. గోంగూర పికిల్ వచ్చింది. ఐ లవ్ ఇట్. ఇది మనకే. ఇది ఆమ్లా. ఇది మనకేంటది చికెన్ పికిల్. ఇది యాక్చువల్గా మా వాళ్ళు తెలివైన చికెన్ పికిల్ అని రాస్తే తీసుకోరు. సో దానివల్ల ఏరే నేమ్ రాసి పెట్టమని చెప్పారు వాళ్ళ ఎవరు. సో అలా ఆమ్లా పికిల్ అని రాశారు. అండ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కాకరకాయ పికిల్. ఐ లవ్ కాకరకాయ. అసలు తింటంటే తిన్నాం. కాకినాడ కాజాల్ అంట. ఇటు ఎవరు అడిగారు, మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అడిగారు కాకినాడ కాజాల్. ఇది మన సామాగ్రి. కాకినాడ కాజాలు ఓపెన్ చేద్దాం. ఈ పూతరేకుల కోసం కాకినాడ కాజాల కోసమే నాకు చాలా లేట్ అయిపోయినట్టు అన్నారు. చూద్దాం ఎంత ఎంత ఎట్లా ఎంత బాగున్నాయో ఈ కాకినాడ కాజాలు. కాకినాడ నుంచి వచ్చినాయి కాకినాడ కాజాలు. వర్త్ వర్మా వర్త్. పోతే పోయినాయి మామా వర్త్. కాకినాడ కాజా పిల్ల పాట ఏంటి కరెక్ట్ గుర్తు రాగట్లా. ఆడ కాకినాడలో ఏలే కానీ కాకినాడ కాజా ఈ అమెరికాలో. కాకినాడ కాజాలు అంటే రసగుల్ల టైప్ ఉంటాయా? కొరిగితే లోపల గుబు 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 గుబు. చూడండి ఒక అద్భుతంగా గ్రేవీ. గ్రేవీ ఏంటి పాకం ఇది. అమ్మో నేను ఎక్కువ అసలు ఇంత స్వీట్ తినలేను అసలుకి. అంత స్వీట్గా ఉన్నాయి అసలుకి. కైకలూరి కాకినాడ కాజా. ఫైనల్ గా అబ్బా ఇండియా పోయి వచ్చిన ఫీల్ వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్. ఇవన్నీ తినాలి, ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఇవన్నీ తినాలి. ఇక సెలవు. వన్ మోర్ థింగ్ చెప్పడం మర్చిపోయా. ఈ కొరియర్ వచ్చేసి యూపీఎస్ నుంచి ఇండియాలో నేను వేయించాను. ఈడేంటో మరి డెలివరీ ప్రాసెస్ చాలా డిఫరెంట్గా. ఇండియాలో అయితే మనకు వచ్చే ముందు కాల్ చేస్తాడు, అవన్నీ చేస్తాడు, టెక్స్ట్ మెసేజ్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటో కాల్ లేదు, ఏమో డైరెక్ట్గా ఇంటికి వచ్చేసాడు, కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు, ఇక ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు. లాస్ట్ టైం కూడా అంతే. యాక్చువల్ ఒక ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఇస్తారు యూపీఎస్ ది, మనకు ట్రాకింగ్ నెంబరు. సో ఆ ట్రాకింగ్ నెంబర్ త్రూ లాస్ట్ టైం వచ్చారంట. మేము ఇండియాలో లేము, మాకు ఇండియా అంటున్నా ఇంటి దగ్గర లేము, కాల్ చేస్తా అన్నారు. కాల్ చేస్తారేమో అని మేము అనుకున్నాము, వాళ్ళు కాల్ చేయలేదు. డోర్కి ఇది ఇలా స్టిక్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. సారీ వి మిస్డ్ యూ, వి విల్ అప్డేట్ యూ నెక్స్ట్ బిజినెస్ వర్కింగ్ డేస్ అని. 2 days బ్యాక్ రావాల్సింది ఈ రోజుకి వచ్చింది. సో అది ఒకసారి చూసుకోండి. దట్స్ ఇట్ టుడే ఫర్ వ్లాగ్ అమెరికాలో అమాయకుడు. ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియో రాబోతుంది, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్.